Ang 14 na batang babay na hindi na natagpuan. Sinulid at alikabok sa hanging hilaga. May mga bayan sa Inglaterra nanangayan at nabubuhay lamang sa mga papal. Mga lugar na dating pono in Yugatinig sa Minya. At ang mababang agong inji industriya inj kaligtasan. Ang Rothmoor ay isa sa mga ayan. Matatagpuan sa West Yorkshire malapit sa Ilog Calder. Ang Rothmoor is ang nayong may gilingan, isang malit na mundo ang mga kulay. Abo na bato mga bintanang may usok. At mga manggagagawang may mga pipi na patinig at walang laman na pagasa. Sa puso nito and nakatayo ang Rothmoor Textile Works. Isang pabrikang Ateneo noong 1829 at pagsapit ng 1880s ay pinamamahalan ng makapangarahan gunit mapag, isa na pamilyang kawi. Nagtrabaho sila ng higit sa 400 katao sa Jilingan, karamihan sa kanila nemjga batang babaya may edad 9 hanggang 17. Sa paningin inji memga kawi at ang nemga matatandading bayan, ang mga batating Rothmoor ay hindi mga manggagawa. Sila ay mga riarian, mas mabilis silang matuturuan, mas matagal na mapagtatrabaho, at mas madaling makontrol kaysa sa mga lalaki. Ang mga batang babaya tinatawag na mga drawer at spinner, ang unit tinatawag nila ang kanilang sarili na mga multong sinulid. Mega kupas, maputlang mga anyong dumadosto sa pagitanang makina at naglalaho sa ulapin G. Bullock, pagsapit in G. 1892, ang Jilingan ing Rothmoor nakabuo in G. isang reputasyon para sa kahusayan. An output in Jimga habihan nito a walang kapara sa rihayan. Ang mga inspector na bumisita sa lugar alleging natagpuan ang mga bata na tahimik, nakatsuan, at mayos. Ang lahat atila ayon sa narapat. Ang unit sa ilim inji patuloy na pagklikanimga habihan, may mga balong-balungan. Isang lumalagong pakabahala na dalag amiga balong sa pagitan inyong mga kubo at sa mamgar na kasalat na mense sa mga pater ang G. Escanita. 14 na batang babieng Nawala. Hindi sabay-sabay hindi sa isang pangyari kundi sa lubin G. Paidangtan isa, na may mabagal at nakababahalang regularidad. Ang una ay si Ellen Briggs edad 10, nawala noong Nobyember 1885. Idinala ito Andrew Constable bilang asang kaso Andrew paglapad Andrew Taranan. Ang kanyang ama isang may sakit, nagsabing saya dadala injay sang tayahin patungong Manchester. Walang karagdaging pagsisiyas at na ginawa. Ang pangalawa sa Ruth Dyer, edad 12, nawala noong tagsable in G. 1886. Ang kanyang pakawala ay hindi nayalat sa lubin G. tatlong araw. Sinabi inj matrona sa boarding house na saya ay sumama sa isang pinsan in unit walang pinsan na nakalala. Pagsapit in G. 1889. 5 pang batang babayang nawawala. Gian paman, walang pattern ni opisyal na kinalala. Ang bawat kaso ay edinuring bilang isang usapin in tahanan. Megatakas muling pag ayos inj pamilya o mga paglagay sa pagwawasto ing moral. Kadalasan sa kahilingan in mga autoridad in parokya. Mga koliyo anagbigay in mga selidong talan inji trabaho. Ang mega constable anaghain im mga karanawang ulat. Walang kiniwestiyan. Hanggang kay Eliza Thorne. Siya ang ikapatang batang babay na Nawala at ang anana ang pamilya ay tumenjing manatiling tahimik. Ang kanyang kapatid na lalaki ay isang mekaniko inji gilingan, ay humingi inji investigation. Senabinayang nagdapat sa Eliza sa kanya alang araw bago, na nagsasabing saya ay binanten inj tungkolin sa gabi inji isa sa mga supervisor. Ang pararala may Madilim, in unit hindi malano. Ang mga shift sa gabi hindi karaniwan para sa mga bitang bibina casing bata niya. Walang talan na saya ay naka-iskadile. Sa lubin ju dalawang linggo injij kanyang pakawala, ang kanyang kapatid at tinangle sa Jilingan. Humalas saya sa Rothmoor alang sandali pagkatapos nito at wala nang bakas in kanya sa mga local na talan. Nagpatuloy ang pattern. Pagsapit in G. 1892. Ang bilang inji mga nawawalang batang babaya umabot na sa 14. Lahat nagtatrabaho sa Rothmoor Mill. Lahat mahirap. Karamihan ay naninirahan sa mga boarding house sa lugar na pag-ari ng pamilyang kawi. Lahat nawala ng walang opisyal na paliwanag. Walang natagpuang katawan, walang nakita, walang libingan. Ang unit may isang bigay na lumata noong tagsable ng 1893 bumaha ang ilog.
Ang malakas na ulan ang nagtulak inyum galibi mula sa Gillingan pababa sa Dagos. At malapit sa pananing weir, isang kalawanging kaan na yari sa kahoy ang natuklasan ingi azing manjinjizda. Sa loob tatlong panyo, bawatas ay may berda na mumga inisyal na ETRB, at HT at isang malit na rosaryo na gawa sa gatas na embaga butal ingi Salaman. Walang investigasyon na sumunod. Ang kahan na ebinigay sa konsyo ng parokya na tahimik itong ebinalik sa ari-area ingi Kowi. Ang usapin na sinuri at ezinara sa loob ingi dalawang linggo. Nagunit sa oras na ayan kumalat ng balita. Nagsimulang kumalat ang mga balong tungkol sa nangyari sa West Wing ingi Gillingan. Isang lugar na inyalat na sarado para sa pagkukumpuni sa luban g ilang taon. May ilang nagsabing nakarinig sila inyamga hiya mula sa bahaging ayon ingi gasali. Ang aba naman na nagsabing may pugan sa silong na hindi kailanman lumamig. Kahit na sa tagsable. Isang batang babae na nagganggalang Mary Carter, edad 11, ang nagsabi sa kanyang may, aring bahay na nakakita siya ingi isang batang babae na nakataliam yung galaso sa silid ingi boiler. Siya ay hinampas kinabukasan dahil sa pagsisinungaling at binawi ang kanyang pahayag. Sa kalonon, ang parianju parokya, si Padre Howard Elridge, asumulat ng isang Lihim, na napanatili pa rin sa mga arkibo ang diocese sa Leeds, May Petsang Mayo 2, 1894. Nakasulat dito, natatakot ako na may mga bagay na may malaking espiritual na lalahanan sa Rothmoor. Ang beta ay ginagamit. Hindi ako nangahas na sumulat ng mas malino, ngunit nananalanjan ako na pansanin ingi panjanun, sapak at ang mamgataw ing mundong ito at tumanjing makikita. Di nagtagal pagkatapos ang Lihim na ayan si Padre Elridge ay inilapat. At pagsapit ingi 1895, ang Rothmoor Mill ay isinara. Ang opisyal na dahilan, bumababa ang kakayahang kumita. Ang mga kowiya umalis pay tunggang London at kalanan ay binuwag ang kanilang mjapag, ari sa Hiligang England. Ang nayan na nabos sa sumunod na dekada, pagsapit ingi 1910 lamang pamilya na lamang ang natara ng gayan, ang Rothmoor wala ng iba kundi ilang mga betong may lumad at isang kalahading gumuhang tour ingi Gillingan, ang mga ladrillo nito ay natatapang in ivy at dampness. And gunit kung minsan. Sinasabi in mga local na naglalakad na naririnig nila ang elingongo in gahabihan sa hangin. Pagklik, maindeog halos parang pagenga. At kung minsan kapag mababa ang tubig sa alog, sinasabi imjim gataw na makikita mo ang balangkas ingi isang pinchuan sa ababa ng weir. Isang pinto na patungo sa wala. O marahil sa isang lugar na walang gustong puntahan. Ungunit ang tanang nananatili. Saan napunta ang 14 na batang babae, at bakit walang naganap sa kanila pagkatapos umalis ang mamkowi. Ang pinto sa ilalim ang weir, nangapisyol na isinara ang Rothmoor Mill noong 1895, ang anunsyo ay dumating hindi sa iskandalo kundi sa katahimikan. Ang pamilyang kowi, nunagmay RENG Gillingan ng mahigit 60 ton. Binanggit ang hindi napanatiling mga gastos sa produksyon sa kanilang huling ulit sa kamara ng komersyo. Ang pahayag ay inalathala sa Leeds Mercury ng walang pagbanggit sa mga batang babae sa mga pakawala o sa lumalagong hinala sa mga natatira pang residenting Rothmoor. Sa panahong ayan, tanging ang pinakamahirap na resident ang nanatili. Karamihan at mga matatandang lalaki mga balo. At magadating manggagawa sa Gillingan na hindi makapagsimulang muli ng wala ang suweldo ng Gillingan. Ang buhay inju bayan anatio, nagsara ang tindahan, nagsara ang paralan, ang mga boarding house sa Pinabayan. And gunit ezing tao ang nanatili si Miss Eleanor Brandt, isang retiradong guro na ninirahan sa Rothmoor ng mahigit 40 ton. Nakilala niya ang helos lahat and your nawalang batang babae. Ang ilan bilang mga estudyante, ang iba bilang ay mga kapabahay o mga estudyante sa linggo. Pagkatapos ang huling pagsasara, sinimulan na ang isolat ang kanyang naalala. Ang kanyang mga tala, nanagayan ay itinatago sa isang local na arkibo sa Wakefield. A hindi kailanman opisyal na nai, publish. Ang mga nakasulat sa kupas na tinta sa isang marupak na sulat kamay na copperplate.
At nagsasimula sila sa isang panggangusap na nagpapalamig sa mambabasa hanggang ngayon. Hindi sila kinuha ng sabay, sila ay pinuli. Itinago ni Miss Brandt ang isang tahimik na personal na talan injidri pakasira ng Rothmoor, pinangalanan ang gabatang babay, itnatala ang mga petsa, at sinasabaybayan ang mga pamilyang naiwan. Nakatuklas siya ang isang kakaibang bagay. Halos lahat ni memja batang babay ay nilipat sa isang particular na boarding house, bilang tatlo, lower field, sa lubang ton bago ang kanilang pakawala. Ang bahanayan ayon sa kanya, a direktang katabi inji isang hindi na ginagamit na pasukan sa tunnel, the minsang nag, ugnay sa jilingan sa mumja lumang bodega nito. Ang tunnel na ito ay diumano natakpan noong 1870s pagkatapos unji bahajang paggaho, ngunit pinalan ni Miss Brandt kung hindi man. Ayon sa kanya, ang tunnel ay muling binuksan ng tahimik sa banding 1884. Sa isang lihim na may petsang 1897, na ipinadala sa isang kaibigan sa Halifax, isinulat niya, nakita ko silang nagdadala unyam gakahan sa gabi ng higit sa isang bisis. Walang nagsalita tungkol dito. At nang tananjan ko ang kapatas, sinabi niya sa akin na ang mga batang babay ay nilipat sa mas maliwanag na kinabukasan, ngunit ang mga ina ay hindi na muling nakatanggap ng balita mula sa kanila. Ang pareralang, nilipat sa mas maliwanag na kinabukasan, muling lumitaw sa isang kakabang lugar. Isang palayatong inalimbag noong 1891 ng Jukowi Family Trust na alakan umega pagkakatan para sa domestic placement at moral reform sa abang bansa. Ang programa ay naangako na magpadala inji mga suwel o walang direksong batang babay sa mga Kristiyanong sambahayan sa Canada, Australia, at South Africa. Walang malinaw na listahan in mga kalahok ang natagpuan. Nagdulay to ng isang tanong nude at pinagtalunan pa rin inga mananalase. Ang 14 na nawawalang batang baybay mga biktima injpang, abuso o bahagi ng isang mas madilim na transnational ni trafficking na gumamit sa Rothmoor Mill bilang isang pinagmumulan. Ang katotohanan sa kasamang palad ananatiling nakaban, walang opisyal na ledger. Ang ari-arian ng Jukowi ay binuwag no 1899. At gayon pa man, isa pang paraso ng ebidensyang lumitaw makalipas ang dekada, halos nakaton leming noong 1965, isang grupo ng mga teenager na nagalugad sa mga guhong Rothmoor ang nakatuklas ng isang gumihong hatch sa ilalim ng Weir Bridge. Sa pagapang sa loob, narrating nila ang isang mababang tunnel na umabot pabalik sa ilalim ng mga lumang boarding house. Sa loob, nakakita sila ng dalawang bagay, isang kalawanging lampar at isang sapatos in baita, may tali pa rin. Walang karagdagang investigasyon ang naganap. Sa panahong ayon, ang Rothmoor muling inuri bilang isang abandonadong zona ng parokya, at walang ahensya ng pagpapatupad ng betas ang kumuha in jurisdiction sa ipinapalagay na isang makasasayang kuryosidad. Nangunig no 1972, isang independienteng mananalase na nagnaganggalang gwenhith ang ginawang personal na proyekto ang Rothmoor. Sa loob ng anim na taon, nagsagawa saya ng mga panayam sa mga natatirang dating residente, nag-archive ng mga local na talan ng simbahan at paralan, at nagbayad pa upang magukay ng bahagi ng sistema ng tunnel, bagaman saya ay panigilan dahil sa mga alalahaning pangkaligtasan. Ang kaniyang nataklasan ay lubang nakakabagabag mga employment card para sa anam sa nawalang mga batang babay. Bawati sa may markang, anilipat, pribadong file. Dalawang liham mula sa isang hindi pinanggalan ng clerk in Jukowi na tumutukoy sa isang detali ng pag yuri sa gabi at tahimik na mga transportasyon at sa luban isa samga na bubalok na boarding house na nakokit sa luban isang aparador. ETBMLK Tulungan mo kami. Ang inisyol ay tumutugma sa anim sa nawalang mga batang bibay. Ang mega yukit ayon sa pagsusuri ni Heath ay may petsang huling bahagi ng 1880s. Sa kabila nito, walang kaso ang esanampa. Itinanggi ang mga yanapo ng kowi ang anyumang kalaman sa panloob na gawain ng galingan. At dahil walang bahay na saksi at walang mga katawan, ang kuwento ay kumupas muli.
Inalathala ni hithang kanyang mga natuklasan sa isang maliit na poitong pinamagatang. Thread ghosts. The disappearances at Rothmoor Mill. Ngunit walang akademikong suporta o legal na ebidensya. Ito ay itinuring na makasasayang haka-haka. Gayan payman. Isang didali am nananatili. Sa kanyang huling panayambago siya namatay noong 1991, sanabi ni Gwen Heath. Naniwala ako na sila ay dinala sa alalim ng lupa. Naniniwala ako na ang ilan ang ipinagbili at naniniwala ako na ang ilan ang namatay dito mismo sa Rothmoor. Ngunit higit sa lahat, naniniwala ako na sila ay sadyang nakalimutan. At marahil ayan ang pinakanakakatakot na bahagi ng kuwento. Hindi lamang na 14 na batang babayang nawala, kundi nawalang sinuman ang naganap sa kanila. Ginpaman isang tanang ang tumatanging mawala. Isang tanong na mismo si Miss Brandt nagtanong sa kanyang huling tala sa journal, na isinulat noong taglamig ng 1903, bakit ang mga batang babi, bakit sila lamang? At ano, pagkatapos ng lahat ng panahong ito, maaaring nasa ilalim pa rin ng memjabedo. Ano ang inilibing? At ano ang hindi? Pagsapit ng ang bahagi ng 2000s, ang Rothmoor ang aging isang bayang multo sa pinakatunay na kahulugan. Ang kagabaitan ay muling nakuha ang amgadan. Ang ivy ang nilaman ang mga kubo ng beto at ang ilog, nan minsang ininhinyero apang patakbahin ang napakalakang gulong ng gilingan. Ay umagos na gayan ng mabagal at kayumangi sa mga tambo at gumyuhang magagawaing ladrilyo. Gayunpaman, may isang bagay tungkol sa Rothmoor ni patuloy na umakit inyimad tao. Mga amateur historian, ghost hunters, documentary filmmakers, bawat isa ay dumating na may tanong na nanatili ng mahigit isang siglo ano ang nangyari sa 14 na batang babay. Bakit walang pumigil nito, nasan ang kanilang mga katawan, noong 2008, isang tahimik na inisiyadaba na pinandohan isang regional na makasasayang lipunan ay nagsimulang muling surin ang lugar gamit ang ground, penetrating radar malapit, sa kanlarang pakpak, gilingan at sa paligid majapundasian, mo ginabandun ang boarding house. Natuklasan nila ang mga anomalya, mga pattern na nagmumangkahi nababagabag na lupa, mga lumang lukab, at possibling hindi markadong mga hukay. Ang lipunan ang nagsumait isang formal na kailangan na magukay sa ilalim pag-akalang sila at nakikatango sa mga makasasayang tambakan basura o mga bodega trabaho. Ngunit bago pa man magsimula ang paghuhukay, isang prabadong tawala ari-arian ang nagain injunction. Inangkin tawala na ang lupa ay protektado sa ilalim isang sagnay pamanan noong 1934 na nognay sa mga pag-ari pamilyang kawi. At tulad nito, ang paghuhukay pinagil. Ang gawaing ito tahimik na pagaglang muling nagpasigla sa inters publiko. Muling binizita mga mamamahayag ang kuwento. Nagkaroon mga online forum. Isang maliit na episode in podcast tungkol sa Rothmoor no pinamagatang. The Thread Ghosts. Ang hindi inasahang naging viral noong 2016 na nagbigay pansin sa matagal ng nakalimutang gawa ni Gwen Heath. Biglang nalala mundo. Mas maraming pamilyang lumapit din. Mga inapo gababing dating nagtrabaho sa Rothmoor Mill. Isang bibi mula sa Sheffield si Anna Partridge ang nag-claim na ang kanyang lola sa tuhod si Martha Partridge minsang nakakas sa gilingan bilang isang bata. Sa isang lihim na may petsang 1891, na napanatili sa isang kahan sapatos mga papal pamilya. Sumulat si Martha sa kanyang kapatid na babae, umalis ako ng walang Amerikana. Naglakad ako 10 milya sa mga bukid. Kung sila magtanong ako nasa Leeds. Ang mga batang babay na nanatili hindi niyo umalis. Huwag mong banggitin ang aking pangalan. Isinumite ni Anna ang Lihim sa Wakefield Historical Society. No nagpatunay sa pagiging tunay sulat, kamayat panahon nito. Ito ang nananatiling tanging kilalang patotu mula sa isang tong maaring nakakas sa nangyari sa Lubingi Rothmoor. Pagsapit 2019. Pinilit pampablikong prisyon ang mga autoridad Yorkshire na magbigay limitadong lisensya sa pagalagad. Isang pagukay ang pinahintalutan.
isang parisikat na trench lamang sa likod inji lumang boarding house bilang tatlo. Sa lubing apat na raw, natuklasan inyong ga arkeologo ang iglabi inji uling inyong ga sinanog ni troso mula sa tila isang selidong hatch. Isang bukal inji sapados na nayayan sa kasutan in imgabata noong 1880s at sa ilalim inji ikatlong pedong inji siksik na lupa, isang pyraso inj tatiang ang utao, ang pagsusuri ang DNA a hindi tiyak dahil sa pakasira. Walang bong katawan ang nakuhang muli, ngunit ang lugar ay diniklara bilang isang lokasyon inji makasay ang labi inji utao at muling tinatakan dahil sa mga alalahaning pangkaligtasan. Wala nang inyumang nahuke mula noon. Genpaman ang maliit na paraso ng budo na ayan, ang paraso ng katabayan na ayan, ay sapat na upang bagahin ang salaysay. Sa lubmin maraming ton anamja pakawala ay itinuring natatsis nakaton o alamat. And gunit gayan. Ang opisyal na magatala na naglalista ing Rothmoor Mill hindi lamang bilang isang hindi na ginagamit na industrial na site. Kundi bilang is ang lokasyon in hindi na lutas na makasasayang pagkawala. Ang kanlurang pakpak inji gilingan, ang mga tunal sa ilaliming weir, ang nawawalang kahan sa ilog, at ang mga inisyul na inyukit sa kahoy. Lahad ang mga pyraso en isang palizapan na hindi na tila kathang-isip, ang huling tanong na hindi kungano ang nangyari. Tila malanon na ayon ng gayon. Ang mga batang babaya kinuha inyu mga lalaking nakakakita sa kanila bilang pagawa, katahimikan, o mas masahol pay. Ang tanong at kung paano ito pinahintalutan ng napakatagol, unji napakaraming tao, na napakanting nasabi. Hanggang ingiyan, ang mga bisita sa mga guho ing Rothmoor nag ula in mga kakabang impresyon, hindi in mga multo kundi inju katahimikan. Isang mabagat na tahimik, na parang may nananataling nakaban hindi sinasabi, tulad ng hindi natapos na himno ang isang bata na may sinulid sa kanyang mga daliri at uling sa kanyang baga. At kapag umihip ang hangin sa tor inji galingan, sinasabi inji ilan ito a parang belong, hindi mga salita tanging hininga. Pinal na pagninalay, maraming mga trahedya sa kasaysayan ang dumating tulad inju kulog, magadigmaan sunog revolusyon. Ngunit may iba na dumating tulad ng takipsalam, mabagal hindi napapansin, at nagtatagal. Ang kuwento ng 14 na batang babay na nawala sa Rothmoor Mill hindi lamang tungkol sa kung ano ang ginawa, kundi tungkol sa kung gaano kadali ito itinago at kung gaano comfortable ito nakalimutan, at marahil ayon ang pinakanakakatakot na bahagi ng kasaysayan. Hindi ang kasamain, kundi ang katahimikan sa paligid nito. Ang bayan na naglaho sa isang ledger inju kampanya, mga kontrata inju carbon, at tahimik na pagbara. May mga bayan na dahang namamatay, tinangle inju kaalan inju trabaho tagchiot o panahon. Ang iba naman namamatay ng sabay-sabay, ang gunit ang belnap hollow, isang pamayan ng inju carbon na nakaban sa mga barrel unji Appalachian sa Silangang Kentucky, may ginawang mas kakaiba. Namatay ito sa papal. Itinatag noong 1878, ang Belknap Hollow hindi kailanman isang malaking bayan. Sa Rurok nito, mayroon itong mas konti sa 600 na resident. Karamihan ang mga mayro at kanilang mga pamilya, nakakalat sa isang matarik na lambak kung saan ang mga puno at tumutubo ng magkakalapit at ang araw at nawala pagspit inju 400 na each. Ang bayan ay walang alcohol de walang tangapan inju koryo pakatapos inju 1911, at walang sementadong dan. Ang gunit mayroon itong minahan. Hollow number 6. Na pag-ari ang North Consolidated Fuel Company, nakilala sa local na parlamento bilang Northcon lamang. Upang manawan kung ano ang nangyari sa Belknap, kailangan mong manawan ang paraan indri pagawa ng mga kontrata sa pagmimina noong huling bahagi ng ka-19 na siglo sa Appalachia. Noong panahong ayon, ang mga karapatan sa lupa at mga karapatan sa mineral akalasang nahahati, at karamihan sa mga mahirap na pamilya, nasabik sa matatag na kita, ay ipinagbili ang mga karapatan sa ilalim ng lupa habang naninirahan pa rin sa itas nito. Ang Northcon ay pumapirma unju 99 tong kontrata, kukunin ang carbon at mag-iwan ng gawang na burol at nalasan ng mga sapa.
and gunit ang belnap ay naiba. Ang bong bayan a nasa lupa na inupahan inji isang solong kontratav. Isang kasunduan noong 1891 sa pamilyang Hartzell. Nanagmayari ang lambak sa lubang mga generason. Inupahan nila ang 200 hektarya. Kabalang ang lahat injim gawa struktura. Nakikita at iba path. Sa Northcon sa halagang 4th 200, hindi pakikialam sa kasalukyang pananahanan. Ang huling sagnay na ayan ang magpapatunay na pinakamahalaga at pinaka hindi pinansan. Noong 1892, sinimulan inji Northcon ang pagpaplawak indumiga operation. Ang hollow number 6 a pinalim. Isang pangalawang baras ang idinagdag. Lumaki ang bayan habang ang kampanya ay nagtayo indaminga boarding house, isang tindahan, isang simbahan, at isang silid aralan na paralan para sa mga anak in yung minero. Ang gunit hindi tulad inji ay banga bayan inji kampanya, ang belnap ay hindi kailanman formal na nakarehistro sa estado. Ito ay umaral lamang sa mga ledger inji kampanya at mga panlob na mapa, walang mga papals inji pagsasama, walang municipal na sarder. Pagsapit inji 1910, mahigit 80% in yuga residenting bayan and mga empleyado ang Northcon. Nagbabayad sila unji upa sa kampanya. Bumibili in yemji kalakal sa omjamulga pinalaking presyo mula sa tindahan enji kampanya at binabayaran sa script hindi para ang US. Isang gawayang legal sa Kentucky hanggang sa 1950s. Ang mga tawing belnap hollow and mga manggagawa ng gungapahan at mga bilango ng sabay-sabay. At pagkatapos noong tagligas in 1924 may nagbago. Isang tahimik na pagsusuri na isinagawa ing legal na division Northcon na nagsuwal at ingi isang contractual na hindi pagkakaper-pareho. Particular, ang kontrata sa lupa ay nakatakdang mag-expire ng wala pang 70 taon, at sa ilalim in yung gatuntunan inju kontrata inju Hartzell, ang anyumang permanenteng unlada babalik sa tagapagmana inju Hartzell sa pag-expire. Nangganga hulugan itinoyan sa batas, hindi pagmamay ari inj Northcon ang infrastruktura inj minahan, ito ay inupahan limang. At kung hindi sila kumilos, maari silang mawalan inji million sa mga ari arian. Kaya't sinimulan nilang barahin ang bayan. Una ang mga mapa muling a ginuhit. Ang Northcon Internal Survey noong 1926, a hindi na naglista ing belnap hollow bilang isang residential site bilang isang resource zone lamang. Ang MJ payroll unanji kumpanya ay nagsimulang gumamit in mga numerong kodigo sa halip na magja pangalan. Ang bong unit inji pamilya ginawang, household 32B, o mine quarters 5C, ang paralan na isanara. Ang simbahan ay inilapat, walang dahilan na binigay noong 1929. Ang natitiraang mga tagapagmana inju Hartzell. Malalayang pinsan na nakatira sa Ohio. Anagain inji isang sibil na reklamo na nangagawiran nagbayan at mga istruktura inji minahan at bumubu nagayan inji permanenting pananahanan at dapat abalik sa pamilya. Ang gunit sa panahong ayan ang Northcon ay may bagong estratehiya itangi na umaral ang bayan. Nagsumait sila inem galarawan injin hindi ponlad na lupa. Huwad nam talan indrish pagsusuri, at memjapahayag sa pananalapi na hindi kasama ang anyumang pagtukoy sa pabahay o sibilyang infrastruktura. Inangkin inji kumpanya na ang belnapa isang pansamantalang paninirahan inj manggagawa na walang nakaperming terahan. Samantala, ang tawing belnapa naroon pa rin, nabubuhay, nagtatrabaho, namamatay sa ilalim inji lupa. Isa sa kanila, si Josephine Merrick, ang nagtago ang giazang talarawan mula 1927 hanggang 1933. Ang kanyang journal, nawangayan na nakambak sa Eastern Kentucky Historical Archive, ay isa sa magatanging direktang salaysa inji kungano ang pakiramdam inji mabuhay sa mabagal na pagbura inji isang bayan. Gayon, sinabi sa amin inju kapatas na wala na ang paralan. Sinabi niya na maaari kaming magturo sa aming sarili kung gusto naman. Ang anak ni Sarah o mubo ng labas, sa tingin ko may sakit siya sa baga. Ang tindahan ang nagbabenta limang inch harina at asin. Ang gayan, nanaginip ako na kami mga multo na naglakad kahit hindi pa kami ipinanganak. Noong 1931, gumuho ang hollow number 6, 15 lalaki ang namatay, walang kabayarang binayaran. Walang pampublikong talanang inahain, bakit?
Dahilayan Samga Pagahain Inji Northcon, Walang Mga Manggagawa sa Belknap Hollow, Walang Infrastructura, Walang Bayan, Ang Lupa and Manarkahan Bilang Walang Nakatira, at Nasa Pagpapanambalik. At sa Lubanji Tentan Idu Nawala, Pagsepit Inji 1942, Tatlong Pamilya na Lamang Ang Natara, Karamihan ay Yomalis na o Namate, Ang Minahan at Tinatakan, and Mja Bahaya Jinaba o Inawang Mabulok, Ang Dane Patungo sa Lambaka Gumuho sa Isang Pagoing Lupad at Hindi Nanayos, Agayon Walang Natatira sa Belknap Hollow, Walang Makapalatandan, Walang Mga Walang Pagkalala, Ang Lupa Pribadong Pag-ari at Ang Company Ang Minsang Lumaman Dito, Ang Northcon, ay Nilaman Inji Isang Masmalaking Conglomerate noong 1970s. Gayon paman, Isang Solong Ledger Ang Omiral Pa rin, na natagpuan sa Isang Naka. Lock na file cabinet sa Isang Pazilidad Inji Imbakan Inji Northcon, sa Panahon Inji Isang Pagpuksa Ang Bankarota noong 1993. Ang Ledger Anaglalaman Inji Isang Listahan Imangapangalan, 472 sa Kabuan. Sa Tabi Inji Bawat Isa, Petsa Inji Paghire Petsa Ing Paglapat, Oazang Blankong Linya, Mahigit 200 Namga Entry Ang Blanco, Walang Petsa Enji Kamatayan, Walang Talan Inj Pag Alice, Isang Pangalan Lamang at Pagkatapos Awala. At sa Tuktok Inj Pahina, Nakasalet sa Kupas na Lapis, Belknap Hollow. Final headcount, Isang Pangalan, Isang Numero, Isang Linyang Iniwang Blanco. Noong 1933, Isang Manlalak Bay na Mamahayag na Nagganggalang Harlan Tate Ang Dumating sa Silangang Kentucky Apang Magsalit NG Isang Tampok Tungkol sa Epekto Deprizon sa Memga Bayan Ang Carbon. Siya A Nagmula sa Louisville. Na ipinadala NG Isang Rihayonol na Linghang Pahayagan na may lumalagong inters sa Mgug Kuwento NG Pagawa at Kahirapan sa Kanayunan. Ang Rothmoor ay kumukupas na sa alamat ang gunit ang Belknap Hollow sa panahong ayon ay humihinga pay, bahadya lamang. Ang manggatala ni Tate, na bahagi na Mingayan Inji Isang personal na archive sa Universidad ng Kentucky, and naglalarawan Inji Kanyang natagpuan sa Belknap Bilang, Mestahimik Kesa Kalungkutan, Mazalikabok Kesa Guho. Sumulat saya, nakakita na ako inyu mga bayan na namatay sa kapabayan, mga bayan na binaha inyu mga ilogo nilam ninyu mga minahan. Ngunit hindi pala ko nakakita inji isang bayan na naglaho habang ang mga tao nito ay humihinga pa. Ang Belknap Hollow ay isang lugar inyu gamulto. Ang day na lumaliko at pagkatapos sa musuko, na parang nakalimutan din nito kung paano makarating dun. Nakapanayam ni Tate ang alang residenteng nanatili. Kabalang sa kanila si Luther Cobb, isang retiradong super inji mule na nagtrabaho sa minahan mula noong 1899. Nalala ni Luther kung paano inalis inj kampanya ang higit pa sa mga gusali. Kinuha nila ang kampana inju paralan, kinuha ang mga rihas inji balkana inji simbahan, sinabing bulok na lahat. Pagkatapos sinunog nila ang Clayton, isang kargada inj karaton sa isang pagkaton. Tinawag nilang sobra. Nakakita ka na ba inji isang bayan na naglaho ng ganito? Ako ang nakakita, nakatira kami dito. Sinasabi nila Nawala kami, ang legal na papagbara nagpatuloy, noong 1935. Inalis inji opisyal na geological survey inji estado ang Belknap Hollow mula sa rehistro nito. Sumunod na taon, nagsampa ang Northcon inji kaso para sa bong pagmamay, arian lupa sa elalim inji as ang quiet title action, na sinasabing ang mga tagagapagmana inji hartsil nag abandona inji inters at nawalang pamayanan ang natatag. Nagtagumpay sila. Ang kaso ay napagpasyahan sa absensya, and mga tagapagmana, na hindi kayang pondohan ang paglalakbayo legal na payo, a hindi kailanman humarap, ang pasya ay nagbasa, ang lugar na kilala bilang Belknap Hollow walang dokumentadong munisipalidad, walang kasaysayan inj koryo, at walang napatuniang istruktura ing terahan na nakakatsagon sa mga talan inji estado. At sa pamamagitan nito, nakuha anjij kumpanya ang ganap na titulo. Na retrok tabong inalis ang mga karapatan, inji mga tong nanirahan parindun. Sa labas inj mundo, ang Belknap ay tumajil na lamang na numeral. Ang anak nito ay pinadala upang magtrabaho sa mga kalapit na bayan. Ang mga manaro nito, kung nabahay ng sapat,
Anamate inyu black lung sayamga hindi markadong kubo. At anga kababay han nito, anamgumga asawa, kapatid na babay. At anak na bibay inji isang nawalang lugar. At tumajul sa pagamit inji pangalang belnap nang bo. Ang gunit ang holo may isang huling tagapagtala. Nakatago sa isang kahaning euro na natagpuan makalipas ang makadekada sa isang nabubulok na kamalig sa kanluran inji lumang barazing minahan, mayroong isang koleksyon inyumga nakatuping resibo, tala inji libing rosters inji paralan, at mimga ledger inj tindahan, lahat a sulit kame, lahat a walang perma, kabalang samga ito a isang parasoing papal na pinunit mula sa isang kalendaryo noong 1919. Dito isang listahan. Benjamin F. Bega, Josephine M. Lagnat, Vera, Tubig, Alan W. Pagsabog, Henry T. Nawala, Josada, Inilabing sa Sulok Inju Bakuran, Mary, Hindi Alam, 21 Pangalan sa Kabuan, Walangadad Walang Address, Mga Pagawala Lamang, Naniniwala Gayan ang Mga Manana Lase, Na ito ay isang informal na tala NG's kamatayan na itinago NG isang tong, hindi makasulat in buong obituary in gunit lem na ang memorya ay humihingi in higit pa sa katahimikan. May isang yuri inj kalupitan na nabubuhay hindi sa karahisan kundi sa pag, ingate NG talan. Ang gawa inj pagsalat NG isang pangalan. Pag-alis NG isang pangalan o pagbawas NG isang bahay sa isang numero. Sa kasoing belnap ang pagbara ay hindi sa digman o apoy, kundi sa legal na katalinuhan at burokratikong kawalang inters. Gayunpaman ang lupa na alala. Noong 2002, isang local na pangkat industry kapaligiran na nagsasago in nagsample inji lupa, malapit sa holo anakatuklas in mga bakas inji mercury at kolar malapit sa dating kinararunan in yuga boarding house. Sa alalim inji isang seksyon, ang sonar imaging ay nagsawalat inji isang seri ing image pundasyong bedo na manikaban sa ilalim inji mga dekada ing runoff. Nang sinubukan inji pangkat na bumalik na may kagamitan sa pagguke, ang may ari inj lupaf, asang subsidiary NG isang pambansang kompanya in Liturhiya, at tumangi sa pag-access, walang makasasayang kognayan, sabi nila. Gayunpaman isang intern sa pangkat si Lina Kerwood ang kumuha ing yurmangan litrado. Ang isa, nakuha sa dapat hapon, ang nagpapakita inj malabong balangkas NG isang pintuan sa gilid inji baro. Ang isa naman ang nagpapakita inji isang inyukit na post na bahagyang nakikita sa pamamagitan in yurji memja palampong. Dito ang nakasalat no, Belknap Hollow School. Itinago ni Lina ang mga litratong ayon kahit na matapos ang proyekto. Sa isang panaya makalipas ang gaton, sinabi niya, hindi kami nakakita din ng multo, ingunit nakakita kami ng ebidensya ng memorya. Ang yuri ang bagay na nagpapasip sa iyo kung gano karaming mga lugar na tulad nito ang umiral. Naglaho sa isang lagda, binura sa pamagitan inji disenyo, marahil ang pinakanakakatakot sa lahat ito sa senso inji 2020, ang rihayon na dating kilala bilang Belknap. Holo a monarkahan bilang, walang nakatira. Nanggunit sa gilid, nanakasalat sa lapis NG isang hindi kilalang tagasori, isang tala, matandang lalaki sa kamalig. Sabi ang pangalan niya Cobb, tinanong kung saan ang lahat. Walang talan ing lokasin yun, ang katahimikan inji mga lagda. Sa panahong opisyal na tumajul ang Belknap holo sa pag-iral, nabos na nito ang pagiging kapaki pakyanabang nito. Ang North Consolidated Fuel Company, Northcon, not mina ang huling sim pagsepit in G1941, ang lupa ay hinabaran ang mga barrel ang marupok at tumutulo ang gas, ang ilog may halo unjabo ing jar carbon, ang ilang pamlayang natira sa halo at lumapat sa mga kalapit na bayan o naglaho lamang sa tahimik na kawalang, pangalan inj kahirapan, walang mga seremonya ang pamamalam, walang pagsisikap na pangalagan. Ang huling istruktura, isang lumang kamalig inji suple, gumuho nung kalajitnin inji 1960s sa ilalim inji zang naib sa taglamig. At kasama nito, ang huling kadlungan sa isang bayan na dalawang bisis nang nabura, minsan sa physical at minsan sa papal.
Ang gunit ang kuwento a hindi natapos dun. Noong huling bahagi ng 1970s, isang rehinal na muling pagtatasa ang ari-arian ang isinagawa sa buong silangang Kentucky dahil sa mga pagbabago sa mga kontrata and carbon at isang lumalagang kamalayan sa mga panganib imyunuboundin yung ng minahan. Bilang bahagi ng pagsisakap na ito, isang archivist na naggagalang Thomas Haverly ang natatisod sa isang koleksyon ng Japanlub na memo ng kampanya sa isang saradong storage unit in Northcon sa labas ng Pikeville. Ang mga memo na may petsang 1923 hanggang 1937 ay may label na paset review, Belknap Zone. Ang natuklasan na Haverly ang nagpagalat sa kanya. Kabilang sa mga talan and mga sulit, kamay na tala in yuga ikutuboing Northcon na tumatalake sa sadyang pagbuwag sa pag-araling Belknap. Isang tala ang nagbabasa, ang bong pagwawak sa dapat makamit bago ang pag-expire ng kontrata ng mineral. Bawasan ang dokumentasyon, ay minimize ang mga pagdukoy sa residential na pagamit. Ay redirect ang katnangan sa koryo sa Pine Ridge. Ang isa naman na nagbabasa, huwag kontrahin ang migapag angkin inji pananahanan. Sa halip, huwag banggitin. At marahil ang pinakanagsasabi, kapag nailis na sa mapa, ang iba ay susunod. Ang isang lugar ay hindi mapaprotektahan kanto ay hindi na umaral. Ang mga ito ay hindi walang ingat na pagkakamali. Sila mga estratiikong pagbura. Isinumite ni Haverly ang kanyang mga natuplasan sa Kentucky Historical Records Office. Ngunit ang mga dokumento ay itinuring na hindi tiyak dahil sa kawalan ng mga orina pumirma at ang malabang kadena ng pag-ingat. Karamihan ay ibinalik sa kahalili na kumpanya ng defunct na kumpanya. Sa lubanju dalawang taon ay winasak ang natitaring mga archive nito bilang bahagi ng isang nakagawing paglilinis ng pagsunod. Ngunit ang nagtuplasan ni Haverly ang nagpasiklab ng isang hindi inasahang bagay. Noong 1983, isang grupo ng mga inapo mula sa rihayan ng Belknap ang bumyo ng Hollow Memory Project, asang pagsisikap na mabawi ang kating natatandan. Sa paglipas ng mga taon, nakalap nilamanam na natataran litrado mga pamilyang Belknap. Malabo underexposed, ngunit hindi mapag-alinlangan ang totu, tatlong ledger mula sa tindahan ng kumpanya na nagtatala ng mga pagbili sa script. Harina, langis inji lampara, sapatos gamit, at dalawang liham mula sa mga dating residenti na napanatili sa mga ball inji pamilya. Bawat isa ay tumutukoy sa mga papals na kanilang kinuha at ang mga talan na kanilang sinanog, at isang hindi markadong sementeryo na nakatago sa kagubatan sa likod inji dating paralan. Noong 1997, ang Hollow Memory Project na nagpatasiyan sa estado para sa isang makasaysayang marker na ilagay sa Tagaytay sa itas ng gumihong baras ng minahan. Ang kialingan ay tinanggihan. Ang dahilan, walang opisyal na dokumentasyon na ang Belknap, Hollow ay umaral bilang isang munisipalidad, pamayanan, o lugar ng permanenteng terahan. Ito sa esensya, ang huling alinggongo ng pagbara ng kumpanya. Inulit makalipas ang mga dekada inyuman barukrata na hindi kailanman lumakad sa hollow o nakapag, usap sa mga multo nito. Gayan paman and mga inapo and naglagay inji isang krasna kahoy sa Tagaytay. Inukit nila dito ang tatlong salita lamang, nalala naman ang Belknap. Bangid ang lupa kung saan dating nakatayo ang bayan apag, ari ng isang energy holding firm. Ito anapahan sinari, at option ng maraming bises para sa pagpapanlad na hindi kailanman dumating. Muling nakuha ang kalakasan ang karamihan nito. Tanatakpan mga puno ang mga pundasyon, ang gadain ang mga mossy veins at ang ilog. Bagaman mas may sakit ng gayon ay umagos pa rin, minsan. Ang mga naglalakad na nagulat na nakakahanap ng mga baryang metal na script sa mga ugat ng puno, minsan ang mga kalawanging ulo ng pala. Minsan isang sapatos ng bata. At paminsan minsan, may nakakahanap ng isang pangolin, kupas sa konkrito sa ilalim ng mga dekada ng lechon. At sa isang corporate vault sa isang lugar, may nananataling isang pahina na may 472 pangolin. Ang ilan ay may ikis, ang ilan ay may petsa,
At mahigit 200 ni nagtatapos sa wala kundi espasyo. Walang petsa enju kamatayan, walang paglipat, ang blanco lamang kung sandating as ang bahay, pinal na pagninale. Madalas na pinaranggalan ingi kasaysiyan ang mga bagay na malakas. Mga digman revolution sa kuna. Ang unit may mga lugar tulad ng belnap holo na namatay sa katahimikan. Hindi sa apoy kundi sa tinta. Sa tahimik na kalupitan ingi mga kontrata. Sa kuusayan ingi paglimit. Ang mawala sa mga mapa ay isang bagay. Ang mawala sa iba. Ang mga mananina batang babay in kuwento ingi state, Adelaide. At mga kamay na nanahi at nagudam. Mula sa labas ang kuwento ang state. Adelaide para sa mga betting babay ang mukhaing isang lugar ing tahimik na kapayapan. Nakapawesto sa isang mababang barrel sa layunin ng Belgium. Hindi kalayuan sa ilog muse. Ang kuwento ay tineo noong 1884 ungi mga Sisters of Divine Atonement, isang maliit na orden katoliko na nakachun sa disiplina, kahinanan, at pagtubos mga suwel na kabatan. Ang mga pader nito na gawa sa limestone ang malamig sa taglamig at halos nakatago inyu mga lalak sa tagsabol. Isang matas na bakal na gate ang pumapalabot sa megabakaran at sa labas nito ay nakatayo ang isang kahoy na karatula. Ang trabaho at pagsamba. Ang catamaran ay kasalanan. Nang gunit sa lubmanj kumbento sa likod ng matatas na bintana at naka-lock na mga pinto. Ang mga generation inda mga batang babay at ginagol ang kanilang kabatan na nakayuko sa mga kahoy na mesa mga daliri na tinasok at nabahayan. Nananahi hanggang sa namaga ang kanilang gambuko at lumabo ang kanilang paningan. Sila ay nagmula sa maraming lugar. Antwerp, Charleroi, ngunit lahat sila ay dumating sa perhong paran mahirap, hindi ginusto, o hindi maganhawa. Ang ilan ay mga ulila. Ang ilan ay mga anak sa labas. Ang iba ay simpleng simue sa isang empleyado o nagpahiya sa isang pamilya. Marami ang ipinadalag medyo local na pario hukom sa ilalim inji malabong mga paratang inji moral na pakabigo o kalan inji disiplina. Pagsapit inji 1890, ang St. Adelaide tahanan inji mahigit 120 batang bebe na may edad 9 hanggang 18. Opisyol ito ay isang relihiyosong bokasinal na institusyon. Sa praktika, ito ay isang hindi bayad na pabrika inj tela. Ang mga batang babay ang nagtrabaho inji 10 hanggang 12 oras bawat araw. 6 na araw sa isang linggo. Sila ananahi in meganaka, monogram na linen, mga tela inji altar, mga uniform inji militar, mga damit inji sanggol, at mga lace trim para sa mga kasalan ing metas na yuri. Ang kanilang mga produkto ay bininbenta sa buong Belgium, France, at maging sa England, na may label niya, gakalakal injured kawangawa. Ginawa at mga banal na batang babae. Nang gunit walang pera ang napunta sa mga batang babae mismo. Ang kanilang mga pagkain na minimal. Lugaw sa umaga mahinang sabaw sa tangali at lipas na tinapay sa gabi. Ang mga kama ang mga sako ang dayami, minsan dalawa sa isang bunk. Ang pagsasalita ay pinagbabawal sa panahon inyu trabaho. Ang tawa pinaparusahan. Ang pagsalit inyu mga liham ang galangan ig pahintulot. Tinawagin yu madramayan mga batang babae no, mga anak and Dios, ang gunit tinawag lamang nila sila sa pamamagitan ng mga numero. Sa Sophie, nakalan ang nagpatuto ng lihim sa isang investigador at mamamahayag noong 1920s ay Nawala. Sinabi nila na kami ay mapalad na naligtas mula sa mundo. Ang gunit ang mundo ay umabot pa rin sa amin. Sa mimja prisyo in mga kasuding ginawa namin. Sa aming kliyenteng bumazida sa mga pagawan. Sa katahimikan na tinuruan kaming hawakan tulad inji panalanjan. Ang pagsuwe, asena salubong inji penitential na pagawa. Karanawang pagkusat inji mga sa higna na boto gamit ang mga brush. Minsan pagluad ng maraming oras sa tuyong mga jasantes. Ang mga batang babae na umiyak ay binubukad. Ang mga batang babae niya nagsalita tungkol sa alas sa sanabihan na may utang sila inji bertad na hindi pa nila kayang bayaran. Sa isang panloob na liham na napanatili sa mga arkibo ang dioceses mula 1906, isinulat ni Mother Superior Cecil, ang aming mga batang babae dapat matutunan na ang pagawa, ay ang prisyo NG's kanilang kaligtasan.
Ang sahada para sa mga may malinis na kaluluwa. Ang mga batang ito at dapat na lisan inji kawalang mundo bago sila pinahintalutan kahit na mangarap inji pera. Ang pamahalang Belgian ang nagsimulang tumanggap minyumga hindi kilalang reklamo tungkol sa kumbento casing agad 1909. Ang unit dahil ang institusyon ay nakarehistro bilang isang prabadong relihiyosong tirahan at ang mga batang babaya itinuturing ng gaward. Walang batas sa paggawa ang nalapat. Ang investigasyon na magalang nawi pinagpalaban sa autoridad inji simbahan at walang aksan na ginawa. Pagsapit inji 1915, sa panahon inji pananakop inji alaman sa Belgium noon ang digmang pandaigdig, ang output inji kumbento at talagang tumas. Ang mga madra ay direktang nakapag usap sa mga puwer sang sumasakapo pang makagawa in mga telang gamit para sa mga hospital inji militar. Mga benda, damit, uniform, gamit ang hindi bayad na pagawa in mga batang babi. Ang mga batang babay hindi kalanman sanabihan kung para kanino ang mga bagay. Sanabihan lamang sila, manahi nang mas mabilis, nakikita in Dios ang katamaran. Pagsapit inji 1920 ang ilan sa mga batang beti na nakakalong imji mga dekada mga ganap na babay na ringayan. Hindi pa rin bayad, hindi pa rin pinapayagang umalis. Isang malit na grupo ang nagsimulang magsalit in mga lihim na ipinaslit inji isang mahabaging batang lalaki na nagahatid minyu mga parsala mula sa bayan. Ang isa sa mga lihim na ayon ang nakarating sa Lavray Justice sa Brussels. Isang malit na progresibong pahayagan na may kasaysayan inju pagpuna sa simbahan. Noong 1922, isang expose ang na-publish na may pamagat na The Daughters of Silence Inside Setine. Adelaide's Unpaid Factory. Binanggit NG Artikulo ang mga pangalan. Inilarawan nito ang mga silid na may mga baradong bintana, walang katapusang oras NG pananahi, mga parusa sa pagsasalita, at mga listahan irja produktong ibinbenta sa ilalim NG pagkukunwari ang relihiyosong kawangawa. Sumunod ang pampublikong galit. Isang malit na iskandalo ang sumabog sa parliament. At wala pa ring nangyari. Itinanggi NG simbahan ang mailing gawain. Inilarawan nila ang mga batang babay bilang mga voluntaryong resident. Ang pananahi bilang isang therapeutic na aktibidad at ang kita bilang suporta para sa misiyan. Walang nabalango. Ang unit noong 1924 may nagbago. Isang batang babay, kilala lamang bilang No. 38. Ang nakatakas sa pamamajid inji labahan ng madaling araw at tumakas ng walang sapan sa isang tanggapan inju koryo 7 kon ang layo. Tamangi sayang ebigay ang kanyang panggalan ng gunit humaling na makita ang lokal na magistrado. Ang kanyang patotu ay kinuha ng lihim. At mula sa sandaling ayan, ang kumbento as sumelalim sa tahimik na pagsubaybay, ang natuklasan ng mga investigator ng dahan at atubili sa susunod na 3 taon na ito hindi bababa sa 178 min batang babay ang nanirahan sa St. Adelaide sa Pageton NG 1886 at 924 wala sa kanila ang nabayaran 34 hawak pa rin sa kumbento noong 1925. Pito ang namatay sa tirahan. Ang kanilang mga libing anakarehistro lamang bilang gaga spiritual na pagpano. 16 na nasa kumbento ng higit sa 20 taon ang ilan mula pagkabata. Hindi sila mga madra. Hindi na sila mga ulila. Sila mga manggagawalaman na nakalimutan o nabura. Hindi bayad, hindi nakakita, hindi malaya. Noong taxable NG 1925. Ang mga autoridad inj Belgian ang nagpadala unjij dalawang inspector. Si Jean de Clercu, asing auditor NG Pagawa, at si Marguerite Jansen, isang ahenti inju kapakanang panlapunan. Sa kumbento ing St. Adelaide. Ang kanilang misyon na sadyang malabo, upang masuri ang mga kondisyon sa kalinisan at kompromahin ang westang Pangangasiwa ng mga menor de edad. Ang gunit hindi opisyal, alam NG dalawa kung ano ang hinihiling sa kanila na gawin. Ang pamahalaan na nakatanggap NG pitong hindi kilalang reklamo sa loob NG tatlong taon. Isang lihim ang nagakusa sa kumbentuing pagkalapin sa ilalim NG binal na dilan. Ang isa pa nagsabing ang mga batang babaya itinatago hanggang sa sumuko ang kanilang mga likod. Ang gunit ito ay ang pagtakasin No. 38.
Hindi pa panangalanan, protektado pa rin in judicial na lihim, nasa wakas a nagpilit in isang physical na inspeksyon. Sinalubong ni Mother Superior Beatrice, isang maputla, matalim na babay sa kanyang 60s na may habit na nakatirik na parang helmet. Ang dalawang inspector sa gate. Tinanggap niya sila ng may malamig na kagandahang. Lubit una silang dinala sa kapilya, pagkatapos sa panaderia, at sa wakas sa isang silid na tinawag niyang recreational sewing area. Mayroong 20 batang bebe sa loob, tahimik nakayuko sa tela, payat. Bawat isa ay nakasuot inju payak na asol na smock. Bawat isa ay may malit na numero na nakaberda sa bulsa sa dibdib. Napansin ni Jansen ang kakaibang postura in mga batang babay. Matigas ang likod, nakyuko ang ulo, nagsaslita lamang kapag kanosap. Marami ang may mga pasa sa mga buko at pulso. Isang batang babae na kinalala lang ng 14, may pulang galos sa kanyang league na inilarawan bilang. Starch burn mula sa isang collar iron. Inangi niya ang sakit. Itinangi niya ang lahat. Ang supervisor ay nakatayo sa likod ng memja batang bebe tulad inji memga estatwa. Nang tananjan tungkol sa sahod, ay panawanag ni Mother Beatrice, ay tuemganakan Judeos. Hindi sila narito para sa pera. Sila ay narito para sa pagwawasto. Upang matutunan ang dignidad niyo trabaho at ang disiplina inji kahunan. Hinaling ni Jansen na makita ang mga talanan inji pananirahan. Ang mga ito ay ipinakita in unit labas na redacted. Tanging mga inisyal ang ipinakita. Walang mga sertipiko inju kapanganakan, walang mga contact inj pamilya. Nang magnong si Jansen tungkol sa pag-verify inji dad. Sinabihan siya ng mga batang babaya dumating bilang mga foundlings at ang kanilang makalupang detali may malit na halaga. Si declare Q. Namas may pag-alinlangan kesa sa kanyang kasama. Humling no saya sa tanang igabadiga. Dun nila natapuan ang dang natapos na kasutan. Marami ang may megatag inji memga upscale na Parisian boutique. Natuklasan ang mga invoice. Ang ilan sulit kame. Ang iba ay naka type. Nagpapaiwatig inji magapagpapadala inji bespoke ecclesiastical embroidery fine linens at handmade undergarments na nakalan para sa MDG clienti sa buong Europa. Ang isang invoice nagpakita inji isang altar cloth na ibinibenta sa halagang 140 francs. Isang halagang mas malaki kesa sa tonang sahod inji isang domestic maid. At gayanpaman, nang tanunjan inji inspector ang tungkol sa mga account na nagpakita inji pamamahagi in mga pandang ayon, sinabihan saya. Ang lahat mga kita ay inalalapat sa pagpapanatili inji gusali at sa kabuhayan in mga batang babae. Walang bank statements na ebinigay. Hindi pinahintulutan ang mga inspector na makapag usap sa mga batang babae ng walang panggangasiwa. Gayunpaman, nagtala si Jansen yin tala. Sa kanyang huling ulat isinulat niya, ang mga batang babae na ito ay hindi mga estudyante. Hindi sila mga novices. Sila ay mga manggagawa na nakakulong ng walang legal na pahintulot. Nakibahagi sa hindi bayad na pagawa sa ilalim inyu reliyosong pagkukunwari. Ang ulat ay inahain ng tahimik. At muli, walang nangyari. Ang estatuang Belgian ay hindi sabik na hamunan ang simbahan. Lalo na ang isang nagbabagong, bahay pamula sa trauma inyu ng digmang pandagdig. Ang mga Sisters of Divine Atonement ay may makapangyari hang mga kalyado sa perhong, serbisyo civil at maharlika. Walang mga kasong ezinampa, ingunit ang presyon na tumataas. Ang mga mamahayaga patuloy na naglathala. Ang mga pamilya inyo mga nawawalang batang bebaya nagsimulang lumapit. At isang batang mayambro inj parlamento, sa Inmail Vanders, ang direktang nagbangan inji isyu sa isang pagdinig inji komite noong 1926 tungkol sa mga karapatan sa pagawa. Kung ang isang batang babae gumugol inji 20 ton sa loob inji isang relihiyosong compound, gumazing araw-araw pang manahi, at hindi kalaman binabayaran. Hindi ba ayon isang pabrika na may crust sa babang nito? Muling itinanggi ito inji simbahan, ingunit sa loob. Ang mga madra ay nagsisimula ng magkawatak, isang madra, nakalanon at kinalala sa selidong testimonya bilang Sister Clemens,
sumulat sa isang pinsan sa miyus. Hindi ito spiritual ang ginagawa naman. Nagbabenta kami lace sa mayamang babae at nagpapanggap na naglaligtas in mga kaluluwa. Naniniwala ako na wala kaming inalaligtas. Naniniwala ako'y at emimja lingkod na nakasud habit. Noong 1928, sa Sister Clemens ay Nawala. Sinabi kumbento niya sa nagretiro sa prebadong panahon. Walang karagdagang paliwanag ni binigay. Samantala, ang mga batang babae patuloy na nagtrabaho. Ang mga tumanda madalas na ipinadala sa iba pang mga institusyong pinatatagpo ng mga kaugnay na relihiyosong orden. Ang ilan at tahimik na ipinakasal sa malalayong pamilyan agricultural bilang kapalit mga donasyon. Ang ilan ang nawala lamang sa mga talan. Pagsapit panahon huling pagsusuri noong 1930, ang Saint Adelaide nagtahi sa lubin 46 na taon. Nag-empleo mahigit 200 hindi bayad na batang babae at nakabo kita sa tela na higit sa 600,000 francs. Modernong katumbas, milyong euro. Gayampaman, ang mga pangalan ng batang babae nananatiling halos ganap na hindi alam. Sila ay tinukoy sa mga liham, ulat, at resibo lamang bilang ng 1 hanggang 2. Hanggang gayan, ang kanilang mga tunay na pangalan na hindi tiyak. Karamihan sa mga talan banyaga nawasak sa isang sunog noong 1941. Ang iba ay tinatakan para sa spiritual na privacy. Anungunit ang maaring kompromihin na ito noong 1931. Ang kumbento ay tumigil sa lahat production ng tela. Ang mga silidan pananahiya zanara. Ang mga batang babae ay inilapat sa iba pang mga relihiyosong tahanan. Ang Saint Adelaide naging isang retreat center para sa mga matatandang madre. Walang pampublikong pagiging tawad na ginawa, walang reparasyong ibinigay. Ang simbahan ay naglabas isang pahayag na nagpapasalamat sa mga madre para sa kanilang magatikan paglalingkod sa moral na unlad ang iga disadvantaged kabataan. At ang mga batang babo. Sila at naglaho tulad sinulid na hinala mula sa isang tahi. Naglaho ng walang bakas. Ang manahi na batang babiag kumbento St. Adelaide, magasinulid na hindi kalaman nakalag. Pagsapit in 1940s, ang kumbento St. Adelaide naging tahimik. Ang mga bulwagan kung saan dating nagtrabaho ang mga batang babae umaling gonggo na lamang sa mabagal na hakbang mga matatandang madra. Ang mga silidin pananahi ay tinatakan, ang mga habihan ay binuwag at ang mga dokumento. Ang mga ledger rosters, invoice. Para sa karamihan na nawasako nakatatago ng Madilim sa ecclesiasticong archive, hindi access mga autoridad ng estado. Sa publiko, ang kumbento ang nalalabay lang isang marangal na institusyon, isang kanlungan para sa mga nibabagabag na batang babae, at isang haligiyang relihiyosong disiplina. Ang gunit sa ilang mga nakaligtas ito ay nalala ng iba. Noong 1952, isang babang kilala lamang bilang ang nagsumait isang seladong pahayag sa isang pagsisiyasat sa karapatang pantaw sa Brussels. Inilarawan niya ang pagugol kanyang kabataan sa St. Adelaide sa pagitan 1907 at 1921, pumasok sa dead na 10 at umalis sa 24. Ang kanyang lihim maikli at matatag ang naglalaman mga salitang ito. Hindi kami mga santo. Hindi kami mga makasalanan. Kami mga batang bibenda na nangangailangan ang dagtahanan. Binigyan nila kami pagawa. Binigyan nila kami guten. Binigyan nila kami mga numero. Naalala ko ang lamig. Naalala ko ang pananahi ang bridal lace para sa isang babae na ang pangalan na hindi ko kailanman nalaman. Hindi pa ako nagkaroon sarili kong kasal. Ang isa pang patutunan nakalap noong 1978 isang programang radio ang Belgian na nagtutuklas sa pang abuso sa relihiyosong institusyon ang nagmula sa isang estela na nagtrabaho sa makinang butons kumbento noong 1919. Nilala niya, nanaginip pa rin ako ang gatiking na tulad isang tabak puso and unit mechanical. Alam aking mga daliri ang ritmo kahitan gayan. Dumudugo kami sa tela, hindi senasadya. Ito bahagi trabaho. Namatay si Estelle noong 1980. Ang kanyang kuwento hindi kailanman na broadcast.
Ang programa ay ibinaba ng Walang katahimikan kasunod in prisyon mula sa medyo local na opisyal ng simbahan. Hindi hanggang 1995 na ang isang formal na pagsisiyasat sa relihiyosong institusyon inipagawa anang bahagi ika-20 siglo ay isinama ang St. Adelaide sa investigasyon nito. Sinuri pagsisiyasat ang mahigit 40 institusyon sa buong Belgium at natipuan na hindi baba sa 18 ang nakikibahagi sa kanganoanggayan ay mawari bilang sistematikong sa pilitang pagawa sa ilalim relihiyosong pangangalaga. Ang St. Adelaide binanggiting unit maikli lamang, ang huling ulat ang nagsasad, ebidensya hindi kompleto, dokumentasyon limitado, gaparatang kapani paniwala ang unit hindi tiyak, at kaya ang kumbento a pumasa muli sa kalabuan. Ang gosalian akateo pa rin, noong 2007. Ito a ginawang isang malit na wellness retreat para sa mga retardong clerigo. Ang mga turista ay paminsan minsang bumibisita upang humanga sa mga lalaktri o sa 19th century na kapilya. Ang isang brochure na nakalimbag sa Pranses ay nagsasabi lamang, ang tahimik nagsite na ito, ay dating nagsilbing isang lugar ingr moral na pagtuturo at tahimik na disiplina para sa mga suwel na kabatan. Walang pagbanggit ng panahi. Walang pagbanggit indige batang baby. Walang pagbanggit ng 38 taon ng pagawa. Ang gunit sa isang nakalimutang pader ng lumang dormitorio. Sa likod ng isang cabinet na hindi kailanman inilipat sa panahon ng mga pagsasayos. Natukla sa isang manggagawa noong 2011 ang isang seri in umiganizyol na inyukit sa plaster. Dos ning mga ito, ang ilan na mayos, ang iba ay panic-stricken. Ang isa namumukod tanga, AM, edad 11, nananalanjan para sa tagsibol. Walang opisyal na talan ang ugnay sa mga initial sa anumang kilalang pangalan. Walang litrado mga batang babayang natitira. Walang galibingan na nagdadala ng kanilang mga numero. Walang listahan ang nakaligtas kung sino ang pumasok at kung sino ang hindi kailanman umalis. Ingunit ang lace na kanilang tanahiya matatagpuan pa rin, minsan sa mga antique shop sa buong Europa. May silang may pattern na may mamgagilid na masidong perpekto upang ginawa ang malayang mga kamay sa maligayang mga lugar. At ang praralang minsang binikas inyam gamadra ay umalingongga pa rin sa mga lumang invoice at ledger. Ang trabaho ay pagsamba, ang katamaran ay kasalanan. Nang gunit para sa mga batang babay ng St. Adelaide, ang pagsamba ay isang panig lamang at ang trabaho, a walang katapusan. Pinal na pagninalay. May mga kabanata sa kasayan na hindi kalaman sinadya upang basahin. Mga bahay na natala ng walang pangalan. Pagawa na ginawa ng walang pasasalamat. Mga bata na ilibing sa ilalim ng katahimikan. Ang kanilang mga tahi ay napakamalan na birded. Ang mga mananaw na batang babayin ang St. Adelaide wala na. Ngunit ang kanilang sinulid na nananatili, mamhigpit masakit, at hinala samja generasyon. At marahil ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang kanilang tinias. Ito na sila ay hindi kailanman binalang.